salamat, RZ. Please turn on your video for our initial screenshot attendance record. Okay, I'm taking screenshots now. One more. Oops, tayo si Pinit. I-admit siya na itong isa. Wait lang, kay joining ang isa. Minawala. Asa na ba? Ayun. Okay, please turn on your video. Okay, I'll take another screenshot. And one more. Okay, so done with the initial screenshot. So, usap-usap ng advisory. First, I was, nag-advise ko kay Mary na i-communicate mo. Basig kaya na ito mo start at 5 because I had another meeting unscheduled. Then, apparently, di po makaya kay wala naka-respond tanan. So, ang other option was 7:30. Kaya unahon na akong other meeting. But it turned out, dali na po na human. So, nag-start sa ito ang usual. Actually, dili na ito na schedule. Our schedule actually is 5:30 p.m. to 8:30. But, mas convenient sa ito ay we start at 7 after dinner. Kaya kung 5:30 to 8:30, mapapugos tag-break in between to have something to eat. Anyway, so, we'll discuss a short topic tonight. It's tips on answering bar examination questions. So basically, it's also tips on answering law school examination questions. But before that, sad day today, kato mga missing sa nag-capsize. Apparently, nanay mga na-recover na bodies. So, 15 tong missing, 16 sila. Only one ang confirmed survivor, katong isa sa mga crew. Then 15 were missing. So sa latest na mga chat, dili pa confirmed, 11 bodies na recovered subject to identification. So napay 4 na missing. But well, tanaw na to ang 4 nga missing, murag very slim na ang possibility or probability nga buhi pa. So although officially ang Coast Guard nangingon wala pa man nila shift to retrieval operations, di ba? Naman na search and rescue, then retrieval na lang kung murag hopeless na. So they're still searching kay basig na pay survivor from among the 4 nga wala pa na account. But again, realistically, murag lisod na. And unfortunately, appeal dito si Attorney Anton Banzale. So kaila namo ni Attorney Judy. Sa missing kay karon grabe ang ordeal karon sa family because the bodies will be probably identified tomorrow pa. So nanay knows nga na body nga nakita, confirmed nga dito sa katong ill-fated boat kay na recover man ang atok. So sa ilahag ito gikan. So ang family ana, di ba, hopeful pa nga unta, dili pa kay napay upat nga missing. So hoping against hope. Although so again si Attorney Anton Banzale, kaila kayo namon ni Attorney Judy because when we joined the Tao Mo Fraternity and Sorority, Attorney Banzale was the Grand Archon. So kaila misaya personally. And so kato na missing, na ay mga GC sa batch sa fraternity. So we were hoping na but sa 11 bodies, so napay upat nga missing na kana family ana probably, or even us, kami hoping na basig na apay katong sa missing nga upat, basig na apay buhi ana. Pero knowing the condition na treacherous kind of waters diya sa mga Balot Island, Sarangani, murag kuan jud kaayo, the probability is very slim if not zero. So anyway, mao nay kay nawala sila ika 6th day na nga ron, no?
kay ang news, based on the news, murag nag-capsize sila Sunday sa kadlawon while tulog daw. So murag kalit kay okay raman daw ang weather, then kalit lang yun. Napoy di pa klaro ang account sa survivor kasi trauma pa siguro, murag napagani inconsistency ang iyang statement, so dili pa maklaro. Probably after he could fully recover, siguro mas klaro yung account of what happened. But kanang biglaan gyud daw, then ang problema kay kana treacherous gyud ang waters. And karon daw nga time, unsa tay term sa amo ang kabatchmate pud sa fraternity nga familiar diha na area. There's a murag Muslim term nga murag nag-converge daw diha ang tanang currents karon na mga months. So kusog jud kayo. Then katong mga familiar kayo og open seas na lisod jud daw kay ang mga balod daw ana as high as mga equivalent to 3-story building. So murag hadlok kayo. Then so anyway, kana ang identification probably will come in tomorrow pa. So ang ordeal karon sa family ba, mga 15 guna, so 15 families. Then ano kayo kanang ang mga kaila sila Attorney Judy, kay aside from si Attorney Bansali na kaila namo, napod sila yung mga family friends. Ang mga anak daw kana ganing hoping pa kayo nga kaya to ni daddy kay triathlete, di ba, na yung mga ano sila mga fit to, diverse fishers, so relatively healthy, fit, pero kana di manggod lisod kayo sa open sea. So kana confirmation na lang ginahulat sa identity sa bodies recovered. But anyway, taas ng istorya kay apparently murag ni sail without proper permit, pero kana taas na daghan pag mga speculations. But kuan lang siguro para na ma-relate sa legal writing, ang problema is daghan kayong fake news. So kana ganing nag-start na nga adto, di ba, there is only one survivor so far. So after ato nanay nang gawas nga upat na daw ang nakasurvive nga na-rescue. So nanay mga names etc. So si Attorney Judy kabalo siya nga nakoy mga kaila sa media sa pakipa-verify daw, so wala mineralize sa mga istorya. So verify, so apparently fake news tanan. So nalang siguro ikuan kayo, eager kayo na very positive kay kisabay dili gusto good, positive minded nga ma-rescue. So naghag names nga nang gawas nga rescued na si Ani, rescued na si missing 1, missing 2 etc. So naabot na 5 ang missing nga na rescue, then it turned out wala tanan, fake news tanan. So then ang worst lang yun, kato si Attorney Anton Bansale, he was a Dominican priest. Then naisa niya ka FB friend nga nag-post sa iyang wall. Di ba ang setting sa FB is pwede ka itag, then pwede imong nakay option nga add to profile or hide something ana. Pero ang uban wala nag-filter ana. So meaning if wala gi-filter ni friend A, pag itag siya ni friend B, automatic mag-appear sa iyang wall. So yung atong nahitabo. So apparently ang settings ni Attorney Bansale was that kung kinsay mo tag sa iya, automatic ma-appear siya ang wall. So naay ni-appear siya ang wall nga murag thinking kay for the miracle, kay na daw, nag-survive, so napadyo kay mission sa kinabuhi, etc. And it stayed siyang wall mga almost 3 hours. It turned out fake news. So kami napuratan tanan, murag lipay na kayo kay na at least okay na si Anton. Then pag verify na ay dili daw to, dili tinuod, so hugno na pud tanan. Then maano nimo ang effect sa families ba? Imagine makuha mo ang family nga okay na, then dili day tinuod. So anyway, kana lang, I need good mag fact check, especially sa sensitive information ng mga ingani. Then if ma-share na ako kay kabalo man sila na daghan kong amigo sa media, including Mindanos, to which I have been writing until now. So gi-fact check na ako sa Mindanos. So sila, wait lang ha, kay according sa Coast Guard, i-verify daw nila kasi may mga names. So kung gihatag ang kini daw, rescued na daw ni, etc. So i-verify lang. So
Ang uban dito sa among GC murag na kuan ba na naglago sa dugayag verification ana oy unsa ba na ipa-DNA pa etc. So careful sila verification kay dili sila gusto mo release niya false alarm. So ang kana mo nang ma-appreciate na ko ang Mindano's not because I'm part of it but out sa sila ka strict sa fact checking. Occasionally nagka-contribute po ng photos. So photo. So there was one time kay I'm not an excellent photographer but I can write caption well without the help of ChatGPT. So kaila sila sa kuha na kabalo ko mag-captioning etc. So na ako i-dispatch nga photo nga para sa kuha nice ang story. So i-dispatch na ako. Then nice na to kay na kung okay give message ko sa editor, oops, nga naman nga last week man lagi ang date. Kay tinuod yun to, nga kumbaga kung karon na ako di-dispatch, actually last week na ako siya gi-take. So, di ba kung kuhanin mo, kung sa may malay sa makakita sa website, nga last week na ako ito wala may date. So, ang nakabalo lang si editor. Kaya naman na sila way of checking the photo kung kano saan mo gi-take. Pero they are very conscious kay real-time go daw nga website. So if mag-dispatch kag photo, ilabas sa website karon sa online news agency, the assumption is that that is on real time. Karon na mo gikuha. So dili daw pwede kay gidaya ang reader. So nga na sila ka strict. There was another occasion also. Pag adto na kong Nueva Ecija, nalingaw ko kay naay si nanay nag-tricycle, then nagpayong. Kay katong katuganing at the heights nga patigid grabe ang heat index. So more cute man, so gipicturean ako. So gisend na ako. Nice ni atong isend sa butay caption kay atong isend sa asa day ni. So yung Nueva Ecija ay dili pwede. Kay man ato atong coverage is only Mindanao. So again, if dili ka stricto, di ba? Malay ba ninyo bisag kamo siguro kung na-publish to, malay ba ninyo nga I took that photo in Nueva Ecija? Nga gamay pagiging municipality sa Nueva Ecija, but again ang editor dili mo sugot kay daya daw, like say pwede siya dayaon, di ba? Kisa may mo question be, especially if it was not a controversial photo, pero dili daw pwede because you feed misinformation. So ingana may ka-conscious. So that is why with more reason katong very sensitive information, the rescued missing persons, dili siya gusto. So bisag naglagot ng uban kadugay ba din mo confirm na aba na rescue ba wala, ingat sila. They will release information only after confirmation, official confirmation by the Philippine Coast Guard. So anyway, sidebar story lang on fact checking. Okay. Next, before ta mo-proceed sa kaning atuang giuna lang nato ning tips on answering bar examination questions because needed nato. Mas urgency ba? But okay, offhand, duha lang ato ang major examination. One is writing a courtroom memorandum. So wala pa nato na na-discuss. And the next one would be writing a court decision. So para heads up lang. Then ang buhaton nato ang case which will be used in the examination on writing a courtroom memorandum will be the same case that will be used in the examination on writing a court decision. Para familiar na ta sa facts. Kay let's say, pwede man, technically, pwede ko maghatag case sa inyo na okay, write a courtroom memorandum for this. Then another case sa final exam or sa second major examination, another case. Pero trabahuso kaayo because there will be another set of facts and issues. So atong buhaton is isa lang ka case, the same case. Example lang para na may ma-visualize na ninyo. Both in Ateneo or STM, nahatag na nako ang case ni Cayetano versus Monson. So meaning sa first major exam, I required the examinees to write a memorandum either, I forgot na kung asang gihatag. So like say, example lang, ang question could be Cayetano versus Monson, familiar naman sa legal ethics case. So pwede siyang examination, in that case, naghihatag na ako, like say, write a court memorandum or trial memorandum for the petitioner. So meaning, ang memorandum is your pleading to convince the court to rule in your favor. So if the question would say, write a trial memorandum for the petitioner, so ang petitioner nato si Cayetano man. So dapat ang tenor sa atong memorandum should be able to convince the judge that Christian Monson
was not able to meet the constitutional requirements of 10 years practice of law. Diba? Familiar naman tayo sa story sa ano. So again, if ang question is right, a trial memorandum for the petitioner, so meaning petitioner Cayetano, dapat ang atong arguments dito sa memorandum should convince the judge na yes, tama ka petitioner, si respondent Christian Monsod did not practice of law or did not satisfy the constitutional requirement of 10 years practice of law to qualify him for the appointment of chairman of the Commission on Elections. On the other hand, pananglitan, ang question, write the memorandum for the respondent. So meaning in favor of respondent Monson. So baliktad, dapat ang atong memorandum should convince the judge na yes, tama, si Christian Monsod nag-practice of law na for at least 10 years, so qualified siya, mahimong chairman of the COMELEC. So that's the ano, para lang na may picture. So but I will give another case. So probably mangitatag case na ka ng mga fresh from the oven. Nahatag na po na ako before ang Anti-Terror Act because I was familiar. So gihatag na ako. Pero since taas kayo ang case, nag-pick lang kung some segment of the case. Nga dito lang po na memorandum mag-focus and in the final examination, nag-pick lang kung segment nga dito po ang i-rule. So that will be, para lang ano, natay idea. So two things na possibility aning, pwede good, two major examinations. Again, memorandum and writing court decision. So that will be 60 points. And there will be two for class participation, so quiz. So, however, for lack of material time, possible na ang katong duha, i-consider na lang nato as quiz. Ang isa is major examination para 60-40 sila. So, depende na sa dagan as we go on with the semester. Okay? But for the meantime, let's proceed with the tips on answering bar examination questions. I hope updated niya ako ang i-browse na ako it appears updated. Putol-putolan lang nato niya. Hala, anong una man yung glass? Can you see my screen? Attorney, pwede po stop. Sorry? Attorney? What was that? Kadali lang, ha? Yes. Magbigay ko ng copy ng PowerPoint. This one? Yes po. This all our PowerPoint na ginadiscuss nato, I will post a copy in our Google Classroom. So the latest would be Monday. So but you can jot down notes for emphasis kaya man ditong mag-notes ka, pero you need not copy the text of the slides because that will be posted in the Google Classroom. Other clarification before we proceed? Kisa to kung istorya? Di maklaro? Okay na po, attorney. Thank you so much po. Kisa to nangutana ganina? Si Mary Libre po. Sorry, si Mary Libre po. Ay, ikaw to? Lahi malaging tingog. Ultra kong tingog, attorney. New Year, new me. Okay, so let's proceed na ha. Okay. Ano naman eh. Weird man akong screen. So anyway. Okay, tips on answering bar examination questions. I repeat, most of the materials ginatitle na ito nga tips because the assumption is that this will help you enhance your way of answering bar examination questions. So this is from scratch. So that's why tips siya on answering bar examination question. I-go through na ito tanan
Then we'll have more discussions and we'll entertain more questions later. Ala, di na mo dagan. Okay, first, maintain your common sense and innate sense of justice. If you cannot recall specific legal principles, ask yourself, what outcome would best serve justice and equity for the parties involved? Let this guide your reasoning and response. So, for whatever reason, nag-mental block ka, nakalimot ka sa caudal provision, nakalimot ka sa jurisprudence, so balik yung ka sa imong innate sense of justice. So meaning, asa man gyud na justisya ani, should I rule in favor of the complainant, should I rule in favor of the accused, or should I rule in favor of the petitioner, or should I rule in favor of the respondent? So mo gyud na imong gunitan. So that's morning ma-develop nato ang so-called innate sense of justice, especially if we develop the habit of reading full text of cases. Kay balik ta, mabalik tong sa atong philosophy of law na ang atong understanding and recall of the principles is better if we know the reasons behind the law. So kabalot ang anong reasons, ang reasons behind the law. That is why the Supreme Court ruled in favor of the petitioner or in favor of the respondent. So balik dito sa innate sense of justice. Okay. Next, set aside personal biases. When asked about a case of adultery, focus solely on the facts, issues, applicable laws, and relevant jurisprudence. Temporarily set aside any personal opinions or advocacy regarding the perceived unfairness of the law on adultery compared to the law on concubinage. The analysis should remain objective and grounded in legal principles to provide a fair and accurate assessment. Okay. Be responsive to the question. If asked, should the petition be granted? Your response should be, no, the petition should not be granted. No, the petition should not be granted. While no, the petition should be dismissed, may have a similar meaning, it does not directly respond to the specific wording of the question. Always ensure that your answer aligns precisely with how the question is framed. So, di ba pareha raman? Should the petition be granted? So, okay, no, the petition should not be granted. Pareha naman sa no, the petition should be dismissed. Pareha lang silang meaning. But actually, the second, pag mayon kag no, that the petition should be dismissed, you're not responsive to the question. Kaya gipangutan naman, should the petition be granted? So, duha lang gid mo answer. Either yes, the petition should be granted, or no, the petition should not be granted. So, muna ang kanang responsive to the question. Kana yung klaro ba? Di ba, sa mukaon ka sa karinderya, unsa ni 15. Tagpila ni monggos. So dapat kanang unsa gipangutan na mao gid tubaga. Even if you feel na pwede sa tubago na ni kay pareha lang sila meaning, dapat responsive. So, ito siyang example. Should the petition be granted? It should be answered with yes, the petition should be granted, or no, the petition should not be granted. So, responsive ka. Kung sa ito gipangutan na, mabuling gitubag. Okay, next. Okay, be clear, complete, and concise in your answers. Your response should be long enough to fully address the issue, but brief enough to remain engaging. Aim for precision and relevance, directly answering the question while avoiding unnecessary details. Answer only what is asked, nothing more, nothing less. Avoid unnecessary explanations or displays of legal knowledge. Keep your response direct, precise, and focus on answering the question. Answer the question as it is presented. Do not criticize or question its wording. Focus on providing the best possible response based on the given facts without wishing for a better framed question. Ay, diretso na sa nato ha. Support your answers with legal basis, citing relevant provisions of law, jurisprudence, or both.
A well-founded response strengthens your argument and demonstrates a sound understanding of legal principles. Carefully read and follow all instructions. Ensure that your response aligns with the requirements and expectations set by the question. So, it's no-brainer, self-explanatory. So, I need you to mag-follow instructions. I'll give some inputs later on my experience of my students na okay na unta pero wala gisunod ang instruction. Look at the questions first. With the question in mind, it will be easier to distinguish the relevant facts from details in a long case, which are not important to the issues. Answer, legal basis, analysis, application, conclusion. So, na-discuss na siguro ni in nahatag na nga inputs by some of our major subject professors on how to answer questions, law school examination questions. So, answer, legal basis, analysis, application, and conclusion. A question, example ito ha. Anong Kenji ni? Kenji because napa ba si Pares? Kainumdum lang ko. Are you familiar si Kenji si Pares? Napa? Motong Kenji kay that was the time nga estudyante na ko si Pares. Kenji mo ba ng June something? Anyway, wala siya friends there eh. So, what's a year? Probably second year. Wala na, attorney. Sorry, Mash? Wala na siya here na class. Or kapasar na ata siya. Pero napa siya sa STM. Thanks. Ano to? Nasa STM pa siya. Nasa STM attorney fee. Okay. So, motong na Kenji sa sa fax kay wala din ako na update. Di akong ginabuhat like ingane. So, dapat magpili na kong name din nga mo to kung ipuli kay Kenji para makarelate. Like example, si Chris ba ang gibutang. So, dapat. So, anyway, wala na ako na update. Okay. Next. Okay. Sino kay Kenji? Self-defense. Okay, murag killer manignaw si Kenji, di ba? Okay. Ano man niya akong screen time pa? Weird. Hindi mabasa. Oops. Wait lang, good. Is the consension, ano man eh? Ano man niya akong screen? Pagod ha? Wala. Dali lang ako. Pasabot sa akong screen. Okay, kini na lang gamay. Is the contention of Kenji correct? Answer, no. The contention of Kenji is incorrect. Under Article 11 of the Revised Penal Code, self-defense is a justifying circumstance that requires the concurrence of the following elements: unlawful aggression on the part of the victim, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the aggression, and lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Is lacking. Jurisprudence has consistently ruled that shooting an aggressor multiple times at the back is not a reasonable means to prevent or repel an attack. The act of shooting someone at the back indicates that the aggression may have ceased, rendering the defense excessive and unreasonable. Therefore, Kenji cannot successfully invoke self-defense as a justifying circumstance to exculpate himself from the charge. So, this suggested answer illustrates the principle that we have to be complete, concise, and clear with our answers. Next. Question. Ito, remedial law. Wala pa po ni. Okay, so dapat example ni, dapat ang akong ginabutang din ng mga pangalan. Second year kami. A Filipino citizen and permanent resident of Milan, Italy, filed a complaint for ejectment with the Regional Trial Court, RTC of Tagum City, where she owns a rest house. She sought to evict Chevy, so Chevy Belisario sigurado ko. Chevy morning ko, iagaw ni nila Judy.
a resident of Barangay Daliao, Davao City, from her property located in Digos City, Davao del Sur, which has an assessed value of 25,000 pesos. Attached to the complaint was a certification of non-forum shopping executed in Tagum City by Daniel and authorized by Attorney Nenes. Na by Daniel sa STM? Kung naghalo na niya ako ang STM of Ateneo, a notary public. Question, was prior referral to the Lupong Tagapamayapa for barangay conciliation required before the court could take cognizance of the case? So answer, no. Under the Katarungan Pambarangay Law, disputes between parties who reside in different barangays located in different cities or municipalities are exempt from the requirement of prior barangay conciliation, except when their barangays are adjacent and both parties agree to submit the dispute for conciliation before the Lupong Tagapamayapa. In this case, K is a permanent resident of Milan, Italy, while Chevy resides in Barangay Daliao, Davao City. Since they do not reside in the same barangay or in adjoining barangays within the same municipality or city or municipality, there was no requirement to first refer the matter to barangay conciliation. Therefore, K properly filed the case directly with the court. So note, by reading the question first, so ang question ganina, balikan na to. Ang question was prior referral to the Lupong Tagapamayapa for barangay conciliation required before the court could take cognizance of the case? So, by reading the question first, you will know that the assessed value of the property and the notarization of the certification on non-forum shopping are irrelevant to the issue. So, taas good kayo ito yung basahon. Pero since nag-una kagbasa sa question, this one, kamalo na ka nga, oops, pampalubog lang ng uban. Proceed sa ta. Kini, sayang. Dapat di putol-putol na ako kaya para mag-recitation ta. But anyway, okay. Can penal laws that are favorable to the accused be applied retroactively? So, actually, the answer is it depends. Dili man tanan, di ba? So, but that would be weak answer if you use it depends. So, weak answer, quote-unquote, it depends. Penal laws that are favorable to the accused may be applied retroactively if the accused is not a habitual delinquent. However, if the accused is a habitual delinquent, retroactivity does not apply even if the law is favorable. So that is correct. Tama man yun. It depends. Pero weak siya. Kaya it depends. Depende, di ba? Marag weak man gina mga tubag na kanang mo. Kung isabay ka sa depende. Around lang. So anyway, forceful answer. Yes. Penal laws that are favorable to the accused can be applied retroactively. However, retroactivity does not apply if the accused is a habitual delinquent. Forceful and precise answer. So the third suggested answer is the best option. Yes, penal laws that are favorable to the accused can be applied retroactively provided that the accused is not a habitual delinquent. Okay? Alam na, humanta. Okay, dapat iputol-putol na ako ito para recitation to. So na naman to sa itong persons and family relations, di ba? Retroactivity. Kaya general rule is prospective. So anyway, katulad kong balikan. There are really questions na tama nga motubag kag it depends, pero that is weak. You have to, it is better to frame your question without saying it depends. Kaya di ba, penal laws, it depends. If the penal laws is blah blah blah, however, so pwede makamu answer nga positive. Yes, then kadtong it depends dito na nimo sa provided. So mas kumpleto siya. Balikan na ako ang pinaka-last ha. Di na ako i-share kay kapo yung clip. So, di ba? So, it depends. Ang question was, can penal laws that are favorable to the accused be applied retroactively? So, depende man gid siya. Kay kung dili siya habitual delinquent, pwede siya mag-apply retroactively kay favorable to the accused. Pero habitual delinquent, dili pwede. So, ang better way of answering the question without saying it depends, even if in fact depende, you can say yes, penal laws that are favorable to the accused
can be applied retroactively provided that the accused is not a habitual delinquent. So, ang point lang is dapat sanayon nato ato it's a matter of developing the habit of avoiding saying it depends. Kaya tama man ang it depends, but if I were the examiner, mas ang ako ang full credit dito sa third suggested answer. Kasi siyempre ako may naghimo. So dito, i-full credit na ako. So na-credit gihapon si katong it depends, but 9 na 10. wala na unsa ni si Ejel. Sorry, Attorney Kisabang TV. So anyway, sige. O taas pa ganito time. Question. I-post to ha. I repeat, i-post to siya sa Google Classroom. Latest would be Monday. Nagkulang lang ko kay dapat ako tong mo to kung plano-plano lang na drawing siya. Kay sa tinuod lang, I admit, na busy gud mig monitor sa mga missing. So GC gud na mo na Attorney Judy. Hala na unsa na singani. So then kadto na inasingit nga meeting dili schedule. So wala na ako na update mo to ang mga names. Mga names sa second year na karon. I assume kung nakalusot kang Dennis Bohol. Question mo na. Giuna lang nato ni kay may urgency because kahit papano it may help you with the major subjects na ongoing karon. Okay, ang another caveat na ako usually put is that kita ang mag-adjust. Kay those are suggested answers for bar examinations, answering bar examination questions, and in effect, answering law school examinations. However, naapoy kanya-kanyang taste ang professor. So kita mo adjust. Like, okay, I'll give you a specific example. So na naman si Attorney Bohol, iyahamang din ng CRIM. So niagi na tag CRIM 1. Kahit papano, kapalo na ta sa iyahang style, nga mo niyang style of questioning, mao po yung preferred style of answering. So dapat kita mo adjust. Okay? Okay, tagaanta mo example good. I took my bar review sa UP. Not because wala ko'y salig sa Ateneo, but primarily because I know myself na kanang dapat kaila na ka na first year to fourth year. If familiar na kay ko sa lecturer, I have the tendency nga dili na maminaw. So meaning, tanang lecturer sa Ateneo review, niagi na sa mua na, nakagi na me from first year to fourth year. So, I decided to enroll sa UP kay pag mag-enroll ka sa UP, I don't know ha, unsa the same is true ba karon? Kung nausab na magid ko karon no, nausab na gid ang playing field kay regional na digitalized, etc. So na mga online review centers which could be cheaper. So nag-enroll mi sa UP that time. Pag UP ka, pag enroll ka sa UP, pwede ka mosulod sa Mindanao campus. So meaning, dili sa UP dito sa Mintal. Ang Mindanao atong training center or review center was sa Terasa Melisa sa Anda, sa Davao. Then, if matimingan ato kag Cebu, pwede po ka mosulod because enrolled ka sa UP Law Review. And also in Diliman. So, kana to sa time na mo. So again, nag-enroll ko dito sa UP kay para maminaw jud ka kay pag-ugod ni ng mga lecturers. Then, I'm more of audio. Kanang mas dali ko maminaw. So, dili pa man uso sa among panahon ng karon di ba mga cellphone naman ta mag-record. Then, daghan na po mga recordings. Nato, nanay mga lectures po sa mga banggiitan nga mga review lecturers accessible sa YouTube, etc. na siguro sa Spotify. So sa among panahon, kuan pa kanang DIY jud ko kadto yung cassette tape. Basahon ako ng mga provisions sa revised penal code, record, then paminawon kay di ba ang ato ang superstitious belief kanang paminawon nimo before ka matulog mao jud kunuhay na imong mahinumduman. Then, napayon siya na. Sige ng mga higdaan daw ni mo ang codal kaya para ma-memorize good ang provisions. So, nga na, bisag unsa na lang. Di ba, pag kuha na ka, tanan na lang,
tinuod man o dili superstitious belief, sige na lang kay basin day mo salir ni makapasar ko. So but anyway, I'm more of audio. So ako gud na kanang nagapaningkamot og record sa una cassette tape gud siya kay para play before matulog sa mga provisions. Then depende po na siya kay during po sa engineering review namo, visuals po siya. Ang mga boarding house puro formula nakadikit sa mga dingding, mga formula sa quadratic equation kay para kadali nimo kana, so ma-memorize gud nimo. So murag dili man siya applicable no katong sa provisions imo pagsulat sa kanang provisions of law, pagsulat nimo kay tag-as kay niya pangdikit nimo sa dingding murag walay effect. So dapat tansya-tansya gyud. So I felt na adtong sa law school mas effective ang audio. Siguro better jud karon kay cellphone naman, madali na lang ka mag-record, so that is why daghan na pud kayo recording sa mga kanang review centers. Lecture ni kining Dean Albano kinsa na nanay mga recording na sa Spotify, pwede na nimo ginapirata na, makapakopya ka. So easier ang what else pa man. Okay, balik ta. Anong yun ko nga, lahi-lahing style. Like for example, si Dean Albano, I don't know kung buhi pa ba to. Ako patay na yata, Albano. Ang mga anak na yung latang Albano ang nag-update sa ilahang mga reviewers. So kato si Dean Albano, motoy kuan, musulod og review center, wag gyud dala. Memorize gyud niya tanang provision. Siyempre tigulang lagod pud siya, sige balik-balik lecture. So wag siya dala, zero, as in siya lang, diretso siya sa microphone, yaw. Memorize niya yun ang provisions, word for word. But anyway, siya, ang niyang style sa answering, okay sa iyaha nga mo, ingon kag, under the law, blah, 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 blah. The law provides, blah, 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 blah. Ano yung style? So, okay sa iyaha, of course, if kabalugid ta na Article 2 of the New Civil Code provides that laws shall take effect 15 days after completion of their publication in the Official Gazette or in a newspaper of general circulation, pwede. Kasi sigurado ka tanga, that is really Article 2 of the New Civil Code. However, kung dili ka sigurado, pwede the New Civil Code provides without mentioning the specific article. O dili pa yung ka sigurado, the law provides or under the law. Okay kay Dean Albano. Then, there was another lecturer on tax, si nga nahimong commissioner sa Legal Education Board. Katong murag naong ni Einstein, kay way panudlay, wait ha, Abelardo Dumondon. Lahi ang style. Dili siya ganahan nga moingon kag under the law or the law provides. Because according to Attorney Dumondon, estudyante madutag law. So pwede ka, tanan daw natong istorya, alam nga naman daw under the sun, siya under the law gina. So siya diretso na. So dili na siya mayong the law provides, moderate lang siya sa emotion nga law shall take effect if dili ka sigurado na that was Article 2 of the New Civil Code. Just to illustrate ha, kay Attorney Dumondon, okay na siya nga, moderate ka nga law shall take effect 15 days after completion of their publication in the blah 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 without saying under the law or the law provides. Kaya again, ang iyang rationale is we're talking about laws. Alam nga naman daw under the sun. So tanan yun na the presumption is that when you mention that, that's under the law. So katupod. So again, ang akong point lang nga ginadrive karon is lahi-lahing style. So before we can take the bar examination, kinahanglan man nato pasaron ang ato ang examination sa law school. So that is why if nahuman na tag criminal law kay Attorney Bohol, dapat familiar na ta siyang style of questioning and his preferred style of answering the question. So kita mo adjust po. So na general nga pareha pero na ay peculiarities. Kanya-kanya man yung styling. Ako I subscribe to the idea nga dili na mag under the law. Pero again, lahi-lahi man. Lahi-lahi. And katong mga diretso nga dili under the law, even in Ateneo also, naming professor nga ato yung gusto kay mas mubo daw. Pero napoy katong mga maayo po na mga professor equally competent, preferred pod nga under the law or the law provides. So kanya-kanya yung style. What else? So katong kwan,
Basic nga no-brainer na follow instructions kasi okay, I'll give this specific example kay na-mention na nako ganina nga ang atuang two major examinations will be one, writing a courtroom or trial memorandum, and two, writing a court decision. So there was one time, di na ako ma-recall if it happened sa STM ba or sa Ateneo, na okay, Cayetano versus Bonsod. So assuming lang ha, nga akong question gihatag is write memorandum for the respondent. So meaning, memorandum in favor of Monsod. So dapat ang tenor sa imong memorandum should say, in fact, should convince the court that Monsod satisfy the constitutional requirements of practice of law for a period of at least 10 years. So mo to kung ang question. So write a trial memorandum for the respondent. So naay nag-answer nga, yung trial memorandum in favor man sa petitioner. So meaning, iyahang ginasulti dito, gina-convince niya nga si Monsod wala gyud nag-practice of law for wala nakasatisfy sa requirement na practice of law for a period of at least 10 years. So obviously, wala gibasa ang question. So kanang mga no-brainer, nabasahon jud ang question or follow instructions. So tiga ko na unsa naman murag diametrically opposite of what I expected the students to answer the question. So kadto, dapat balik ta kanang mga basic nga requirements, follow instructions. What else? Unsa pa ba? Wait, ako lang i-browse balik to. One moment. Okay. Na-mention ganina katong set aside your personal biases. In fact, based on our material, the example was the law or the provision on adultery and concubinage. So, kining mga babae na to, feminist, di ba? Well, it's true na dili good fair ang law on adultery and concubinage. Di ba? It's easier to have a woman convicted of adultery than a man be convicted of concubinage. So in fact, marag danghag na kayong lalaki nga ma-convict of concubinage. Because siguro na-discuss na ninyo na sa criminal law to kay Attorney Bohol. So, ang tip is set aside siya nato na. Unfair na siya, pero magbase lang kita dito sa facts of the case, issue, etc. So, dili sa nato, kaya basig magyaw na tanga ang atong maapektuhan ang atong manner of answering because at the back of our mind, we're telling ourselves na unfair ni siya babae if I rule this way. So that was the katong given nga tip na dapat set aside ang personal biases. What else? Go through sa nako para katong be clear, complete, and concise in your answers. So mamagin na siya ang elements dapat clear, concise, complete. Okay. If there is conflict between clarity, meaning being clear, and conciseness or brevity, go for clarity. So, to expound, pananglitan, ang imong answer, ganahan, okay man yun, di ba? Ang preferred man yun nato, shorter ang answer. Pero if ang imong answer shorter niya, humandili na noon klaro, better patong longer pero klaro. So, I repeat, if there is conflict between clarity and brevity or conciseness, go for clarity. Bahalag a little longer ang atong answer basta klaro. Kay di ba basta gusto na ginato pamuban ng answer human na utaw na hinoon. So bahalag longer basta klaro. Kay basig brief and concise pero way klaro. Wait, apa to? Answer only kung sige pangutana, nothing more, nothing less. Answer the question as it is presented. Do not question the question. Okay, I'm not so sure if this is true or urban legend lang. Si Claro M. Recto daw, karaang name sa bagong name sa Claveria. Take 2 daw na sa bar examination. Because during the first time when he took the bar, ang manner of answering daw ni Claro M. Recto, I'm not so sure kung
top notcher ba siya sa second take. Sa first take daw niya, ang iyang answer is, before siya mo answer, magyaw-yaw siya. The question should have been framed this way. Blah, 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 blah. So, meaning, i-criticize niya ang question before siya mo answer. So, that's why daw ha, kay again, wala ko yung way of verifying. Nag-story pa fact-checking ganina if this is true or just an urban legend. So, kung unsay gi, pangutana diha, tubaga na. Ayaw nag-exhibition nga murag mali man eh. Okay, I'll give you specific example na po. This happened, the late Attorney Paul Montejo sa Ateneo. So, banggitan gina, kanang isa to sa mga quote-unquote idol na ako sa language. Crisp jud kay ang gunit sa language. Kaya murag UP to nag-undergrad, I'm not so kalimot na ko. But anyway, kanang yung, ang kahawd niya sa language, kanang giinsulto na ka, pero kung magdanghag ka, wa jud ka kabalo mag-insulto na day ka. So anak ka crisp ang iyang language. So anyway, si Atty. Montejo, so hadlok man gyud kay di ba mga markado, di ba? Kabalo naman ta even in STM, markado naman ninyo si Attorney Bohol. So napasiguro na ang kanang, di ba? Ngutahan naman tag mga seniors, kinsay bantayanan, bantay mo kay ngani. So anyway, Atty. Montejo, so kuyawan me. So sa first good niya na exam, 3 exams may. Constitutional Law 2 na mo si Atty. Montejo. So first exam, ang istorya sa higher years is pagbasa mo cases. Kaya more of case na si Atty. Montejo. So cases may tanan. Cases. Okay? Paggawa sa exam, codal provision. So, pag magmahay ka nga akong gipreparan puro cases niya codal, ma-disorient ka, di nakaka-proceed. So meaning, kung sa'yo naasay mo tabangan, tubagan na. Best way, best effort kung saan mo. So that was what happened. So daghang na bagsak sa mo sa examination kay katong hoping na the examination the questions that should have been asked, katong nasadihan ako. So since prepared ko sa cases, dapat unta ang mga case analysis tanan. So ang gihatag niya is codal provision. So anyway, for the second examination, so nag-shift me, codal na pod me. Ang gihatag niya cases. So the same. Di ba pag-ingana, ma-disorient na po ka, nga akong gipreparehan ko nag-codal na ko kay mo to sa first exam. Yahuman, gitagaan na po kong cases karon. So if mag-dwell ka sa imong frustration nga ang expectations versus reality layo kayo, masabot kag ka disorient. Okay, anyway, final exam, third exam. So gikaon na namo ako ni, klaro na gyud ni. Sa first exam, nag-study tag cases, kitagaan tag codal. Second exam, nag-study tag codal, kitagaan tag cases. Ang third exam ni combination na ni siya, codal and cases. So study na may codal, studied cases. Okay, hatag siya 10 questions, all distinctions. Walay codal, walay cases. So ang likod yun ako, madunggon yun ako ang mga putang ina nga nagyaw-yaw na gid mga kanang di halos kanang di na gani mag-walk out kaya ano man marag binuangan naman ta. So ganahan ka na nga first exam study kag cases, kitagaan kag codal. So ikaw ni adjust second exam, nag-study na kag codal kay mo gihatag sa first exam, gitagaan kag cases. So pag third exam wala kay gipasayon log, gikauna nimong cases ug codal, tagaan kag distinctions. So distinctions good, 1 to 10, distinguish this from that, distinguish this from that. So 10. So lutong na gid kay putang ina sa mga likod. So that time ako lang gyud is bahala na mo diha, yaw-yaw mo, tubagon ko ni kung say makaya na ako. So ang mga nipasa kadto lang yung giagwanta, meaning gi-take nila ang questions nga mao ni what time mahimoan kung magyaw-yaw ta nga wala na tunong atong gistudihan. So the same with the tip katong ganina nga pointer na do not question the question, ay na-criticize kung sina diha tubaga na kung say makaya nimo. And that could happen dili lang sa law school examination, also with the bar examination. I think siguro kung mali ba na sa legal writing, di ba masukuan na si Attorney Bohol, dili ka mo yung I think, kaya dapat mo think madyog ka before talking, di ba? So diretso na dapat at so ganito nawala na noon kung na mag-uwi istorya. Okay, bar exam. Sa time na mo
fresh from the oven ang People versus Hinosa. Nagka-cream 2 man ta dere no or cream 1, but anyway, unsa may doctrine sa Hinosa be o Ejel tango tando man kadiha? What's the doctrine in People versus Hinosa? Attorney, nitando ko nga na namin kayo to. But anyway, anybody who can recall who has encountered the doctrine laid down in People versus Hinosa criminal law case. Anybody? Dili lang si Ejel. Okay, clue, it has something to do with vowsy. Nalabay nakabanggaan na, dili pa mawala pa niya na take up. So anyway, ang People versus Hinosa, diha na lay down ang doctrine, o nag-google ka, Mary, no? Google na, ChatGPT. Attorney, wala pa maganda na kung ka. So anyway, ang People versus Hinosa, the doctrine was ang vows, wait. Physical abuse ba? Basta ang vows would be moral justifying, I'm not so sure kung justifying circumstance or exempting circumstance in murder. Kaya ka na manggod nga case, battered wife syndrome. Okay, I remember na. Ang battered wife syndrome is, ang not sure ko, either exempting or justifying circumstance in the case of murder. So meaning, pwede napatay ni wife si husband because of cycle yun nga, battered wife siya. So nahinaykan niya, napatay niya si husband. Ang di lang ko sigurado whether justifying or exempting. Murang justifying yata. Justifying circumstance. So during our time, that was fresh from the oven. Murag, kuan kayo, kanang revolutionary doctrine. So kanang People versus Hinosa, padulong sa among bar examination, gikaon yun ako ng case. Hasta footnote akong gibasa. Di man ko kakayag basa sa unang full text. Kaya na-mention naman ako nga, I admit during my time, siguro ang full text sa cases, mga at most, siguro taas na ang 25 to 30% of all cases given in law school nga nabasa na akong full text. I relied mostly on digest, dili pa man uso si ChatGPT, dili pa uso si Your, dili pa uso si Lawyerly. So, puro gid ko hiram-hiram lang mga case digest nga mano-mano po sa mga classmates. So anyway, kanto si People versus Hinosa, ako dyan siyang special operations, kaya kung gawas kini sa bar exam si People versus Hinosa. Kay kuan kayo, nice kayong doctrine, blah 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 blah. So gibasa na ko full text, dissenting opinion, concurring, etc. So ready kay ko kay People versus Hinosa sa dihang pag criminal law examination, bisag anino ni Hinosa sa way ni gawas. So tingala pod kanang di ba murag probable bar question, probable, pero that is not 100% probability. So sa man ako na yang nigawas pag katupad yung paborito na ako sa nigawas sa Give Up Tomorrow, katong Chong Sisters, nigawas niya, nawala na ko sa passing sa tawagan ni complex crime man to, no? Something. So anyway, after naman ako na-realize nga nagpataka na rin kong answer when I got my notebook, kay notebook pa man sa mga time. And declaim na ako akong notebook sa Supreme Court. Unfortunately, because sa law office na ako in Kalinan, nagbalhin-balhin ako, marang ikaupat na nga space karon, nawala in one of those spaces nga mong i-occupy. Kaya kuha na to kanang collector's item, wala na yung notebook ko sa bar examination. So gihaguan yun ako itong claim dito sa Office of the Bar Confidant. So na-realize na ako, pataka naman ikong tubag. Anyway, balik lang ko sa akong point, kung unsay na ang question, tubagan na. Ayaw na pag-wish nga, akong gi-answer, akong istudihan kini, ang gihatag kini. But although sa atong subject, this is a minor subject, non-bar subject, that is why this early gihatag na nako nga ato ang two major examinations will be writing a courtroom memorandum and writing a court decision. So dili po na harmful sa ato. What else pa ang hitabo? Okay. Kugihan kay ko sa una mo attend jud og mga pre-bar review. So na isa UP man to, no? Namatay na bago-bago lang.
that time, of course, mo review, buhay pa, obviously. Then, work siya yata review director sa work director sa UP Law Review. Pero hinay gud siya kayo. Hinay kay siya si Manong. Hinay kay siya kanang hinay kay Mistorya. Then, ang nag-review that time, sa batch na mo sa UP Law Review Center, mga almost 100 butang na to mga 90. Then, pag siya na ang mag-lecture, manguli na tanan. There was one time nga out of mga 90, 12 na lang gid me. Appeal ko dito sa 12 na nagtiyaga og paminaw. So kami daw ang 12 ka apostoles ni kinsa to siya. Nakalimutan ko siyang apelyido. Kay 12 na lang gid me out of 90, ganahan ka na. Then ako lang point kay kadto audio po. Kanang at least madunggan ako nga nagyaw-yaw og provisions etc. So naminaw jud ko sa iya kay ako na lang ni good karma na lang ni kay luoy kay ni si Sir tigulang na kayo pag di naminaw. So sama karon o si yaw-yaw si Mary diha. So wa kabalo siya nga Gen X na ba ako. Makagaba naman na, di ba? Kung katong mga bata pa nga professor ninyo, katong bagong professor, pwede rin na, nga di ninyo paminahon, di pa na makagaba. So kanang magbantay-bantay jud ka, kay ang gaba, di kita magsaba. Tanawa, bakit siya? Siya pake. So anyway, ingana tong ano, so, well, okay to sa UP Law Review, then, napay isa, asa pa to? So ginapaminaw lang din ako kay more of audio ko. Then okay, speaking katong kanang diriwa dito ani gawas tax di ay. So sa dati di ba 4 Sundays of ang bar exam man may 4 Sundays of September. So every Saturday prior to the Sunday nanay lecture. So diha to mga bar operations. So but during our time, that was the first time nga nanay centralized bar operations ang Ateneo. So dati it was only tao mo nga naay bar operations. So makisingit lang ang nan-tao mo. But that time na centralized bar operations ang Ateneo di Davao that time. So pag Sunday, like say, ang first Sunday was political law ang labor law. So mo po na lecture sa Saturday before the first Sunday and so on and so forth. So kung ihan kay ko mo-attend, except wala ko ka-attend sa third Saturday going towards commercial law and taxation. Kay na nakoy mild fever, then ang isa sa professor namo nga nag-assist niya na ayaw na lagi pugos kay ang venue sa although walking distance lang ang hotel nga venue sa katong pre-bar lecture, I mean Saturday lecture, still kasi maulanan ka so wala na ko. Then anyway, after sa tax gid namo isa sa questions nga ni gawas what is tax pyramiding. Alien kay sa kuha. Ko lang ano man anong na sa maning tax pyramiding. What you ka idea? So again, adto ako ang kuan, ingana mo gud akong attitude. Kinahanglan di man pwede mag-leave kag blank, back bar exam. So 0 ka. I mean 10 0 ana 0 to 10. So di jud ko dapat pa 0 ani. So ako na lang gi-imagine kung pyramiding, murag ni siya nag-pyramid siguro patong-patong. So ako na ibalaan is double taxation. But wa jud ko kadungog tax pyramiding. So ako na lang yung kitubag nga alam pa pang puntos na lang gid may na lang di ko ma-zero bisag tagaan ko 1 og 2. So nagyaw-yaw ko nga din sa nako tubag tax pyramiding is akin to double taxation. So dili gid to. Ako lahi man nagyaw-yaw na ko ang double taxation. So wala po siguro to be zero kay kahit pa paano although gamay kay kog score sa tax. Ako na lang kanang maluoy na lang yung examiner nga iluoy po ni siya at least kabalo man ni double taxation ato nang taga-agto di na to i-zero. So that was my attitude pag bar examination ko or even law school examination kung say na maningkamot na lang ko sa oras dili ko mag-wish nga unta ang akong nastudihan kini unta ang gihatag ni Sir kini. So kung say na so I maintain that attitude from law school all the way to the bar examination. So, pero kadto okay, basi magawas na ta sa ano, dili na legal writing but ang lowest na ako sa bar subject na akong gina-teach, legal ethics. I got 78 and I also got 78 in taxation. Nya ang dili ko nag-expect nga maka 92 ba ko? Basta above 90 labor. Kay so lang akong labor in law school. Ang bright ko criminal law in law school.
maayo kay kong criminal law, but I did not do well in the bar exam sa criminal law. Pasado, pero okay lang. So, di gini mo di gini mo ma-anticipate. Ang legal ethics, na-mention na ako siguro sa mga na-under sa PUA, kay nagasulat man yun ko. Di ba, ang legal ethics, char-char naman na siya. So, magkuhan na yun ka nga pinabuutan, gini mo ha, basta legal ethics, ethical question, etc. So, confident ko. So, in fact, after the exam, katong lang smaller group na mo sa legal ethics kay last man na siya. Until now, last, pero ang legal ethics dili na siya standalone subject, isingit na lang sa remedial law. So, after the last Sunday jud kay Fort, niana jud ko sa mga amigo lang ha, dili announce to everybody. In kung legal ethics, di ko palabot, di ko mo dawat og grado nga below 90 ato. Kay kana kabalo lang ko magyaw-yaw. I write again. Akong ginapanghambog, I've been a writer long before the birth of ChatGPT. So, kampante ko. Kay pag-ana, ingani mo ang question, kumbaga makahimo rin yung ano ba? I got 78 kaya nadali ko sa practical exercises, legal forms. So, wala akong kapangandam. So, nagpataka lang ko. Again, when I got my notebook, so nagpataka lang din ko sa legal forms. So no wonder nga nung na 78 ko sa legal ethics because legal ethics combined siya with practical exercises. Karon kay wa naman ang remedial law plus legal ethics and practical exercises. So ang question sa legal ethics may nalag na duha, practical exercises or form isa. Dati standalone subject siya. Ano naman to? Wala, nanghambog na po ko. Then what else? Kato lang, ang criminal law, howd ko sa law school lang. Nagkamuritsing ko sa bar. Kaya nagdahom din ko na people versus Sinosa Mugawas. Huwag yung taon. Question sa mo, be? Again ha, napatay several sessions and of course, appeal dito ang writing trial memorandum which will be our topic for the first major exam and of course, ang writing court decision. Then, para lang di mo kayo mabalaka natay mga materials na ipang-post which will be related to the preparation of the trial memorandum aside from the lecture. Kay mangita pa kung ka ng fresh from the oven case. So wala na eliminated na si Cayetano versus Monsod kay gas-gas na kayo na ginagamit na ko several times na sa legal research and writing. And I think nagamit na ko si Pimentel versus Lev. Kay fascinated ko kay si St. Thomas More was one of the petitioners. And ang bagong lawyer nato, si Father Mac Bringas, was one of the petitioners in Pimentel versus Lev, where the Supreme Court ruled that the mandatory passing of PhilSat is unconstitutional. So parang fascinated kay ko ito sa ano. So that's why I gave it in sa examination sa legal research and writing in STM. So di napunta itong kuwan. Pimentel versus Lev. Mahita itong mga bago. So, that is only for academic purposes ha. Kasi meaning, pwede ang ihatag nato nga case wala pa sa Supreme Court provided nga available online ang full text sa decision sa trial court. For example ha, ang katong murag recent is di ba na ay journalist na acquitted sa illegal possession of firearms but convicted on terrorism financing, something. So that could be an interesting case. Pero atong putulon, pananglitan, pwede ta mag-focus lang dito sa terrorism financing, not on the illegal possession, kay common man ang illegal possession. We'll make it easier. Kaya anyway, ang objective naman nato, nakabalo lang ta, musulat og trial memorandum. And eventually, so example, if that case will be given sa ato ang first major exam on writing trial memorandum, the same case will be the basis for the final exam on writing a court decision. Question.
Napaspasas panahon na, 8:20 na. Attorney, Yes, agent. sa katugong sa PhilSat sa una, attorney. Yes. Na-curious lang ko, what is the type of questioning, attorney, para mo pasar ka sa PhilSat before? And a follow-up question na lang pala, attorney, was there a difference with the quality of the students before PhilSat and after PhilSat, attorney? Dili ko makatubag sa questioning sa PhilSat because walay PhilSat sa among panahon. So bago raman to siya gi-introduce. Gi-introduce siya, then kadali lang pod because nag-rule ang Supreme Court nga ops, dili na siya murag encroachment on academic freedom and dili siya constitutional. Because mabanggit na lang kung na question ni Edgel because ang PhilSat interesting. Kisay naka-take ang PhilSat dire? I'm just curious. Anybody who took PhilSat? Kay sa mga previous na mga batches namin naka-take pag PhilSat. So ang PhilSat manggod, ang ruling gyud sa court kay di ba nag-ingon man ang mga respondent atong ngano mo reklamo man og PhilSat sa medicine bitaw na may NMAT, di ba kanang National Medicine Admission Test. So pareho ra man na. So medicine ug law lang sa PhilSat. Ang nakalahi was that si NMAT dili siya ingon nga dili ka maka-enroll og medical school if you fail. So meaning na siya bracket kung kini ang imuhang rating sa NMAT naay mga medical schools nga bisag asa pwede ka mo enroll. So meaning you have more choices of schools to enroll if you got a higher rating in NMAT. Si PhilSat lahi, ang concept is dili jud ka maka-enroll in law school if you fail in PhilSat. So that's why nag-ingon na Supreme Court nga dili na siya encroachment sa academic freedom. At the same time, that is why that was declared unconstitutional. So sa INMAT, more of classification lang. Kini yung pating praitan ni, okay, enroll ka, UST ka, UP, bisag asa ka, gusto nimo, DMSF, etc. Ikaw, murag, anorman ka, kanang maura ni mo, pwede ka mo enroll, pero dito lang ka, start lang ka sa kuan, Albulario Medical School, kaya murag gamay-gamay na kay ka-grade 10. So, dili good ka ma-preclude from enrolling in medicine because you got a low rating in NMAT. Si PhilSat dili. Di jud ka ka-enroll. Kato mga previous batches na ako na istorya kuan daw. Lisod daw ang PhilSat yun. Kinaman yung standard na may standard even in Ateneo na may standard na entrance examination. Even in STM, no, I assume nata entrance examination. Wala. So ang isa na sa gina-istorya sa PhilSat nga na ay freedom or option ang mga law schools to give entrance examinations. Pero katong standardized, gi-declare nga unconstitutional again because dili pwede na katong academic freedom unsaon pag-teach nimo sa law then dili na ka maka-enroll because wala ka nakapasal PhilSat. So wala na siya, dili na siya requirement. Ako I would, yes, Mary. Attorney, wala nang LAT or PhilSat sa STM because, di ba, sina Attorney Judy yung nag-file yan or nag-petition yan sa Supreme Court. Yes. So, I mean, wala lagi ang PhilSat that was administered yun by the Legal Education Board. But optional for law schools if gusto nila na gihapon entrance examination. So dili na siya PhilSat, entrance exam of the law school. So like sa Ateneo until now, nagihapon siya entrance examination. Then ang entrance, ako ma-recall sa Ateneo nga entrance exam, dili man siya that difficult. A little challenging pero kanang di ba mo po yung advantage mo man akong ginaingon sa mga estudyante not necessarily in law school na
like say pag-graduate mo undergrad kanang take tanan, take og civil service, usa pa yung mga exam diha, take na tanan. Pag naay mga whatever companies nga naay mga examination, take para maanad kag take og exam. Kaya di ba balik-balik naman ang style kanang mga unsa gani nang kuan. Nakalimot na ko sa standard term. Ako nakatake ko sa Center of Education Measurement when I applied. Ang required ko kana ako gi-applyan nga isa ka private company in Davao. So mga standard na eh. Unsa gani nang kanang na yung mga figure nga tanawon nimo kini ang una. Abstract attorney. Yes. Abstract reasoning. So mga standard naman ang reading comprehension, abstract reasoning. So the more examination nga imong expose mo sa sarili, the better for you. Plus maanad pug ka emotionally, mentally, mental preparedness. So that's why You have questions? Naamoy exam ganina? Wala today, attorney. Pero may exam kami Monday, may exam kami Thursday. Okay. So, meaning, ang atong examination not necessarily Saturday. So, some professors would schedule on any other day. Ano ba? Usually, attorney, I schedule the exams on Saturdays because, to give time for all of us to study, especially for the attorney working with you. But for our legal writing, pwede din naman po na Saturday tayo to match our schedule. Although Saturday examinations are available from 8 a.m. to 5 p.m. only. So I Yes. think we can, pero almost all weekends are already occupied by the higher years and us for other subjects. But I'll still try to find a Saturday or maybe a Sunday for our legal writing exam. Sige. Dalawa lang, di ba, attorney? Yes, Kasi doon. siguro tayo mag-February and March or April. Mas okay siguro February and March. Instead Miss of ko na ako waiting. niyan, attorney. Kaya mas Ako na, maayo hindi kay, naman labak. kay kung April, murag, di ba, murag dinalian na. Hindi man mag Since I have been since I've been teaching minor subjects in STM and in Ateneo, I usually schedule my examinations ahead of the major subjects. Para di ba eliminated na, human na si legal writing. So focus na ta diri kang constitu, kang criminal law, etc. So it is, I think to me one lang kay I'm conscious also in the prompt submission of grades. Then maulaw ko na kanagaling minor subject ang i-handle niya ako pag idugay sa submit of grade. So that's why both Ateneo and STM, I always make it a point to submit my grades on time. Thank you, attorney. Sige, attorney, mag-February and March tayo. Yes, I suggest kay para pag April, if na pa, di ang advantage man good, like say pananglitan dali ra man kita mahuman. Then napatay time. Basig na atay professor would borrow our time for makeup classes. So pwede na ito mahatag. Mapo nang nag-okay na ko nga Saturday ang ihatag sa kuha kaya at least walay kalaban. Kaya kung di ba kanang weekdays daghan medyo kalaban nga subject. Ang ako lang yung ginapangutan na permanente na by SDA kasi di ba right ra ba gyud na dili gyud pwede na kanang i-insist nato na di ba ang sa gani ng na ba SDA ta dire? I'm just curious. Kaya usually pwede sila 6 or earliest na yata na or 6:30. Yan na. Okay, speaking of SDA lang. Okay, but this is a by the way, walang labot sa klase. When I was chief of staff of one of the councilors in Davao City, namin SDA. Di siyempre, konsihal ba among amo? So daghang activities on Saturdays, dahil mga activities sa barangay, etc.
So nagreklamo sa ako ang mga staff ngano man ni si nganong dili man pwede kay Sabado daghantag trabaho, mga barangay activities, di ba? Naghabi ang mga pakulo, mga politiko, mga lugaw-lugaw, isang unsa na lang itong ginabuhat sa mga barangay, and that almost always Sabado gina. So siyempre, wala tong amo ang kauban na staff, office mate na SDA. So gi-explain ko nako nga dili gina pwede kay sa akong nastudihan, dili gid nimo, that's constitutional right nila. So dili pwede insist. Anyway, so there was one time kato si SDA na mong office mate. Okay, na ay screening or audition sa Wawawi ba to? Sa Almendras Gym on a Saturday. Nilinya siya dito. So nareklamo na po ng mga staff, oy sir, si bla 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 na pagtikay linya dito sa audition or screening sa Wawawi sa Badong dako, bla bla niya wala apil sa tuwa. So mo ko na ko explain, iyahan na that is between him and God. Kay kung dili siya pwede, then iyang i-accept na okay, dili ko pwede ani mo trabaho because of my religious belief. Dili po di mo pwede question nga okay nganong ni-appeal ka ato dito nga Sabado man to. So still right gihapon to niya. Kung na siya gi-violate sa policies or rules nila sa simbahan, that's between him and the simbahan or God. So, lisod po ni-explain. Kaya nagyaw-yaw man, suko ako sa unfair lagi daw. Oh, wala yung apil-apil sa Saturdays na mapating apti kay pila dito sa Wawawi. Anyway. Napa mo yung question? Kauliw na ka, Mary? Dili attorney ko mahati di ako sa atong course. Sige, mag-screenshot sa ta before kung unsa pay other adlibs. Kaya para ready na akong ipang post sa Kini Mary kompleto ni. We are 20 in the class. I mean 19 ka estudyante, 20 ka 20 ko. So more or less mo na ni. Kay murag wala man nag-email sa ako ang law office of the final class list. So nagbasa Wala ka pa nag-email or register attorney. murag wala pa. Ay, follow up nga na ako sila sa Monday attorney face to face. Okay, please. Kaya para lang official ang akong mano. Okay pa. Okay, please turn on your video. Dili pa tayo exit dayon ko na lang. Okay, I'll take screenshots now. One more. Isa pa yun. Okay. Sige, other questions. Not necessarily on the topic, on answering bar examination questions. Basta related lang po sa law school, ha? Eh, sayang man, napatay 30 minutes. Not necessarily, consume ko na tong 30 minutes just because, diba? Hago rapon. So, unsay major na to, subject karon, criminal law 2, tama ba po? Yes, attorney. And Nana ba tayo obligations remedial and law? contracts. Sorry? Obligations and Because- contracts. Yan lang, tatlo. Tatlo lang yun. Yes, tatlong major. Isa sa among my least favorite subjects in law school, oblicon. Kaya, kuan lang yun siguro. Kuan man gud po to. Nganong na least favorite na ako siya because lax kaya mong professor. Kana yung magbasa lamig paras, kodal, etc. So, ang among persons and family relations kaya mo ito yung pinakahadlok na mga professor na favorite subject ko na ako siya. So I won't be surprised nga mag-favorite subject ninyo ang criminal law.
Sayunan dyo ko criminal law. In law school ha. Again, in law school, sayunan ko criminal law. Nagkamuritsing ko sa bar exam lang gud sa criminal law. Pero in law school, di mo po siya walk in the park, pero bright yung ko criminal law in law school. Tips, attorney. Di, apan lang. Ngano po to, nga easier sa ako ang criminal law. I don't know if na-mention ako sa mga students na ako dali sa previous subject. Ang summer before I entered law school, so meaning June 2000, saan ako nag-law school sugod? Was it June 2002 or 2001? So ang summer meaning April to May, humana na ko basa ang transcription sa Criminal Law 1. So meaning pag lecture ni Judge Cañete sa Criminal Law 1, basically that's my second reading. Nga ginasundan ako iyang lecture. Because human ako sa summer. So mo siguro ito nga easier sa ako in law school. Ang crim. I was very prepared with criminal law. Pero on hindsight, if nag-prepare ko one subject before the start of law school, better siguro kung persons and family relations akong giandaman. Kaya nawendang yun ko sa persons and family relations na mo. Again, because mo ito yung pinaka-challenging professor, Attorney Lydia Galas, if you're familiar with her or you've heard her name, she became my favorite professor and persons and family relations became my favorite subject. Kanahan kay ko good. So sa inyong exams this week, I mean, coming week? We have English and we have oblicot. First exam in oblicots. Sa'yo naman ang English? So that's why gani, dili kay ko mag-uol aning legal writing because naagud ay independent subjects on language. Kay again, noong unang panahon, sa mong panahon, walay English. Require lang me to also take English subjects nga murag mao daw among deficiency. Like pag-evaluate sa akong transcript kay engineering ko, murag kulang po 12 units ba nga English. Then kulang po ko nato yung mga political science subjects, murag basta na ko Rizal, sa patok, etc. So murag all in all, kulang po mga 18 units. English and murag all sci subjects. Basta na Rizal, na history. So nag-cross-enroll lang may. Wala di-offer na English subjects in law school that time. So nag-cross-enroll may nga, wala na po may nanulod. So murag useless yun. Sige, if wala na tayong question, dili na ito na ginuton yun just because naapatay almost 30 minutes kay para makapahulay na mo. Okay, so let's call it a night and mag-post lang ko sa Google Classroom. Then, Mary, i-update lang po sa schedule sa exams kaya para ma-plot na nato ato. But tentatively, the first exam should be ito itong istoryahan? February ba? February. Yes po. February and March. I'll send... Di na tamo go beyond sa April. Ayaw na. Kaya para di ta magsinamok sa major subjects. Okay po. What else? Okay. Let's play by the ear lang. Kasi again, duha to siya dapat. So, duha ka major exam that will constitute 60 points. Kasi class participation ang quizzes natin is 40 points. But if kulang na tag material time, pwede na to i-reformat na ang first would be the 40 points, equivalent to 40 points, and the second would be equivalent to 60. Para humana na yun. Easier for me and easier po sa inyo.
Sige, okay kay kuha na po ko balik na po kog update dito na unsa atong identification sa mga bodies. Kay nabisi na to among GC. Kay okay, last lang. Di ba fishing enthusiast man to sila? Fishing ka na angler ang term, no? Angler ang time ka na pingwit na style ng fishing. Mahal daw kayo din ng hobby. So, pagkabalita na again, because nami personally known, isa sa mga missing, at least missing pa until now, si Attorney Bansales. So, ningon si Attorney Judy, tempaha ka lang kung gusto tag-isda, mamalingke na lang taha, dili ta mag-fishing kay mga missing na puntaan eh. So anyway, kuhan nyo na to. Mga adventurous to sila nga group. Okay, it's 8:37 na. Di na ito naging Newton. So let's call it a night. I-post ni sa Google Classroom, the material. And I'll see you next week. Last na hirit. Kung napatay time maka F2F, paningkamutan nato na good for at least 1.5 sessions. Kaya para i-maximize nato, nga nag-face-to-face man lang ta, dili na nato ikuan nga 1 session lang, at least 1.5 session. Pero if dili good pwedeng maka in-person tanan for valid reason, let's dispense with katong kuan unta nato pen and paper exercise, kay kung dili kompleto sayang ra gyapon. Okay, so let's call it a night and have a nice weekend. Salamat. Good night, Attorney. Salamat. Thank you, Attorney.